have four questions. J'ai He 4 said questions. 3, it's now 4. Ah, c'est plus 3, c'est 4 maintenant. My first question is about Wait, Ofori, are you not the one doing the camera? Qui s'occupe de la caméra? One of these days, I'm going to seize your phone. Dans cette affaire de téléphone là, je vais garder ton téléphone. Hein. Are you part of the class? Okay. S'il Go te- ahead. Ok. my first question is about the engagement. Donc je vais parler de la dot. I think it's about 1 month ago. I was having a debate on that Et donc j'avais un débat sur la question with a pastor. avec des pasteurs. And he was trying to convince me that the engagement falls under knocking. Donc il voit que l'engagement c'est comme si on cherchait à entrer. And I too was saying that I think the engagement comes Okay, you under don't when- worry. So, what is your stand? Is Okay, it so I want to Quelle est know. ta position? I want to know the engagement. Which part does the engagement play? okay? Thank you. Donc il Another veut question. connaître un peu la the- place de la dot. The second question is that is it by force that if you are a pastor, you're supposed to do a wedding or engagement is okay? Et donc, est-ce que Ok. cela est obligatoire qu'un pasteur fasse le mariage, toutes les procédures, ou bien la dot seule suffit? And the third question is La troisième question. register your marriage at court. Et donc, I le want to mariage know. civil. A pastor was saying that No, don't bring in a pastor. Ask Donc, what you. toi-même, Don't betray someone. You just your ask own. what you want to. Pose ta that, question. that one will help me come out with the question properly. Don't worry. Go straight Don't to the betray question. anyone. Just go Okay. straight to the question. Some people says that Il y a des gens when qui you disent register que your marriage at court, you have take the families aside. If a problem comes and the family is for trouble, they will tell you that they are not in charge again. Go to the court. Et donc, So- bon, si au cas où après le mariage civil, il y a des problèmes et que tu pars voir ta famille, ils vont te dire, ah, le mariage a été fait de façon civile, donc va à la justice pour régler ça. So they are not going to take their marriage to court. And I want to know, is it important to register our marriage at court? Est-ce que cela est important de faire le mariage civil? And the fourth one, It's La question about- 4. the challenges on premarital counsel. Donc, les défis sur les conseils avant mariage. Yesterday I was making a research and I met 3 points. Donc, j'ai relevé 3 points hier. And I want to know how it can make challenges to the premarital counsel. Come again. How it can make challenges to the premarital counsel. Et Okay. donc, est-ce que cela peut entraîner des obstacles, des défis sans toutefois passer par And- l'entretien? This point the first one is mentor. Donc, on a parlé du And- mentor, The second one is mentee. maintenir, And the third one is stigma. state, Stigma. la stigmatisation. That's what- my question. And what do you mean? Okay. What do you mean by it is a problem? In which way it is a problem? En quoi est-ce que Yes, cela est un although défi? I have some understanding about it, but I want to know What understanding do explanation you of have? that. Qu'est-ce And que that toi the tu premar- comprends? generally, I have the understanding about it, but I want to know it about the premarital counsel. Et donc, il veut avoir un peu une idée de ce que les conseils prémaritaux en disent. Thank you. Merci. Normally, with the knocking, Et donc, chercher à entrer, is what you are going to inquire information. donc toi tu vas juste pour recueillir des informations. So you don't just walk into a family and say, Donc toi c'est pas directement que tu proposes le mariage. I want to come and know and also see your daughter for my son.
Et donc, c'est pas juste aller directement dire que je veux savoir et aussi désirer ta fille pour mon fils. So you knock for information. Et donc, chercher à entrer, c'est juste pour les And informations. how can you go and perform the engagement when you don't know what it is? Et they donc, comment demand tu from peux you? aller directement à la dot quand tu ne sais pas ce à quoi tu t'attends? And also, even during the engagement process, Durant la cérémonie de la dot, people still pay knocking donc, il y a des gens encore qui demandent because we are knocking to come in. parce que nous tapons pour y entrer. And most often, they don't even ask you to add Thanksgiving. Et donc, on ne te demande même pas de... Ask quoi? What? Thanksgiving, Et thanking them for acceptance. Et donc, ils n'ont même pas besoin de ton remerciement. But you go ahead to thank them for opening their doors for you. Et donc, tu peux également leur dire merci du fait qu'ils t'ont ouvert la porte. And when the family is not litigant, they just even at times do beyond what the family asks them to do based on some of the things they observe. Et donc, sur la base d'observation, ils peuvent même aller et considérer ce que la famille leur demande de faire. Because it's a way for you to also show how generous and kind and loving and appreciating you are in their giving you your daughter. Et donc, toi, c'est pour eux, c'est une manière de reconnaître et voir dans quelle mesure tu as fait l'effort en voulant donner ta fille. Technically, if a pastor have not worded, Techniquement, lorsque le pasteur n'est pas marié, ministerial ethic does not permit him to perform wording. et donc l'éthique pastorale ne lui permet pas, ministérielle ne lui permet pas d'aller au mariage. It is ministerial ethics. Donc cela relève, s'il n'a pas fait la dot, il ne peut pas aller directement au mariage, c'est l'éthique ministérielle pastorale. Except maybe you are a champion in a place that people don't know. Et donc peut-être que toi tu es un champion dans ces genres de choses qu'on ignore. He said- so, Tu es un parrain de la chose. because you are a model and you will bless others' marriages, Parce que you tu es un have to. modèle, tu dois bénir le mariage des autres. Donc il faut faire ça. Where you see a wedding not being signed in the court to be recognized still as a wedding, Et donc, lorsque le mariage n'est pas civil et reconnu par les autorités, either they have sent officials from there to come to the wedding grounds to come to take and sign, et donc peut-être que les officiels ont été invités afin qu'il y ait la signature. or the church is recognized and have the state book with them, Et and donc, their l'Église premises is aussi registered. est reconnue et est habilitée à avoir, je pense, un livret ou un registre. So at times when the church is giving certificates, it's either what the church certificate is, but your church certificate is not a wedding certificate. Et donc, le certificat de l'Église n'est pas le certificat de mariage civil. It is the state certificate that is really a state Et donc, certificate. c'est le certificat de l'état civil qui est le certificat de And mariage. you cannot go and sign at court without the family of the woman. Et donc, tu ne peux pas aller signer à la justice sans toutefois la famille de la femme. So if you involve them and you pay their diary, they will go with you to sign. Et donc, After all, si it's toi, your tu as daughter's déjà payé security. la dot, ils vont t'accompagner, ils n'ont pas de problème pour ça. So the notion that if you go to the court to sign, the family will say we are not part, then it means you are stealing their daughter. Et donc, si au cas où tu vas faire cette signature que la famille n'était pas au courant, mais c'est comme si tu volais leur fille. And if they know you are going to work, that is why they give you date. Donc, si c'est pourquoi ils te donnent une date. The minimum is how many weeks? It's 2 weeks or 3 weeks. Et donc, on te donne 3 21 semaines. Même. days, 3 weeks. 3 semaines. So if you've not gone to Quand tu vas pour perform, le dépôt, if you've not gone to perform the marital rite, donc tu dois aller faire ta dot. and anyone give the family hint, Et donc, celui qui conduit la all famille, that they have to go is to go to the court. donc on te demande d'aller à Go la to the justice. place you are going to do, Va là où tu dois le faire. and tell them that the man have not come to perform the Et marital donc, rite. ils iront dire que ce monsieur-ci n'est pas venu pour faire la dot. If he comes, please don't do it. Et donc, si il arrive là-bas, ne permettez pas la signature. Finish. C'est fini.
So we have to understand the processes that Et it donc, goes. essayons de comprendre le processus. Yes, sir. Now the registration at the court is now I don't know how much, but it's not all that costly. 50 Ghana. Now it's about 150 or 250. Now it's 250. C'est 250 Ghana maintenant. So it's 250 Ghana cedis. Hein? Ouais. 201 Ghana. Which one haven't you get it with? 250 Ghana, les frais de dépôt pour le mariage civil. Now that's why I'm saying that you cannot even register your marriage at the court without the family consent. Because the family is also part of those who will sign. Your father or your mother. Donc, Likewise, lui, the lui man, dit father que or mother. tu ne peux même pas envisager faire un mariage civil si la famille n'est pas impliquée parce que la famille elle-même fait partie des signataires. I cannot sign a member signature. I cannot sign for a member's father. Donc, On je ne behalf peux of a pas member's signer father. à la place des signataires qui viennent de la famille. Unless the father have given me the right À moins que j'ai reçu procuration. that pastor for this reason I beg you stand in for me and sign for Donc, mine. c'est maintenant l'un des membres de la famille te donne une procuration pour signer à sa place. But I cannot say because I'm a pastor, my member is going to sign. If the father come or he doesn't come, I don't mind. Let me sign. Donc, je m'en fous si le pasteur vient ou il ne vient pas, moi je vais signer, étant pasteur. No, we don't do that. C'est ce que je dis là. Je dis que si le père ne vient pas, le pasteur dit je m'en fous, je vais signer. Please, we have a long way to go. On va loin. So some things, if you don't understand, I'll create a forum for you. But this is the basic thing you have to Donc voilà understand. des choses basiques que vous devez Just connaître. a quick one. In connection with the question that you answered for Sister Sarah Okay. Et about donc, after marriage, if it's necessary, the ladies carries the name of the man. donc, Okay. il parlait de la question si nécessairement I votre was épouse doit porter votre nom. I was of the view that for recognition and identification and change of status, it is very necessary the woman has the name. Like my wife, even though her documents, ID cards bears the names of the father, because we've not done the affidavit. Okay. She addressed herself publicly as Mrs. Morrison. Okay. Yes. Ok, Ok. donc lui, il pense que il prend son cas par exemple. Sur les documents, sa femme porte toujours le nom de sa propre famille. Mais généralement, les gens l'appellent par le nom de son mari, Madame Morrison. Okay. Yes. And Thank and you. should be in case that maybe there's this traveling and I have to join her or she has to join me. And they ask if you are married or not, and she says she's married. She cannot use the so that connection. Yeah. Unless Yes. she go through the affidavit and things. to- Exactly. Et donc, lui, il dit qu'au And it cas takes time, où it's il y a a, process. par exemple, un voyage, sur le document de voyage, elle doit prouver qu'elle est Madame Morrison. Donc, lui, il dit que pour le changement de nom, elle doit procéder judiciairement. Thank you. Merci beaucoup. Okay, let me continue. I'll take questions. vais- Write the questions down. Just write it down for Donc, me. Okay. écrivez, mettez les questions Write sur- it down for et me. puis après, Yeah, on va- because the question, the reason why I take the question that it helps you to understand better. Et donc, la raison pour laquelle je réponds aux questions, ça vous amène à une plus grande compréhension. So if I don't allow questions, it's like Si je ne permets pas les questions, c'est comme si... because when I say and you ask, you see it clear. Et donc, pendant que je réponds, vous voyez plus clairement. And it's one of the effective way of learning. Et donc, voilà l'une des voies effectives pour apprendre. So I appreciate the questions Donc, je suis reconnaissant pour because les it questions. makes you understand better. Et ça vous permet de comprendre mieux. Please just write it down. I'll come back to Et it. donc, notez vos questions. Nous y So reviendrons. that we'll be able to Nous, hold nous serons en mesure de pouvoir répondre. cleave. Et donc,
Cleave S'attachera, s'attacher. means to clench. Et donc, c'est comme si on se lie. And in other words, it means to join. Donc, se joindre. And it is used in the concept where you glue two things together. Et donc, c'est dans un concept où on se colle ensemble. So when you glue two things together, Et donc, lorsque vous collez deux choses ensemble, anytime you try to separate it, what happened? it's not that easy. You can tear. Donc, à chaque fois qu'on colle les deux, quand on essaie de les détacher, qu'est-ce qui se passe? Totally, you just set it to destruction. Donc, ça peut avoir des séquelles. Vous allez détruire quelque part quand c'est So- collé. So the concept of marriage is in such a way that when you live and you are cleaving, Et donc, le concept du mariage, lorsque vous vous collez, joignez, it is a journey of no return. et donc c'est un voyage de non-retour. Because anytime you try to return, À chaque fois que tu essaies de retourner, the process of breaking is gradually to deteriorate. et donc c'est un processus qui se fait sans séquelles. Ça veut dire qu'on voit des marques. But that does mean there cannot be divorce. Donc, est-ce que, does it mean- Does it mean there cannot be divorce? est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas divorcer? No. Non. But the concept of marriage is in that when you are entering, you are not entering contemplating there will be divorce. Et donc, le concept du mariage, c'est que nous ne rentrons pas avec une perspective de divorce, So you are going to join. mais la perspective d'être ensemble, se coller. So in which way are you to join? Et donc, dans quelle façon je veux me joindre? And the first thing you have to understand is God's statement. Donc, c'est la déclaration du Seigneur. C'est la déclaration du Seigneur. And what is Matthew saying? Qu'est-ce que Matthieu dit à propos? When Jesus was talking about marriage, Quand Jésus parlait du mariage, déclaration du Seigneur. it should be in Matthew 19. Matthew chapter 19, Matthieu 19. Pas laisser ça ici. verse 4. Verset 4. Now, if you look from the verse coming, the Pharisees were there to Matthieu 19, verset 4. test Jesus. It says some Pharisees came to him to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason?" Haven't you read, he replied, that in the beginning the Creator made them female and male, and said, "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let no So in man every truth- separate." And when the process You can read from the French. We'll get Donc, back les- to the verse 7. Quelqu'un pour lire en français, s'il vous plaît. Et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. and the first step Que he l'homme says is that dont for ne this sépare pas ce que Dieu a uni.
a uni. Amen. Amen. So, what is God's And statement? when he leaves, Quelle est la déclaration du Seigneur? What God say, I have put in together. Let no man do what. Et donc Dieu dit ce que j'ai mis ensemble que personne ne puisse So, know that séparer. you are putting yourself into God's statement. Donc c'est comme si tu te mets dans la déclaration du Seigneur. And God have declared what you are taking steps to enter into. Donc Dieu, lorsque tu prends l'engagement de rentrer, il vous met ensemble. And it should be that of your mind and that of your heart. Et donc cela doit être de ta pensée et de ton cœur. So you must learn how to join together in your mind. Et donc joindre ensemble en pensée, In mind, in heart, en pensée dans ton cœur, in words. en pensée dans ton cœur. So let your mind accept it. Et en parole. If we say let your mind accept it, begin to learn how we live together. Et donc, tu dois penser et apprendre comment vous devez vivre ensemble. There is different living outside and going to the process of the courtship. Et donc, il y a une différence entre vivre en dehors et entrer dans le processus de faire la paix. And it's different living together under one roof for many years. Et donc, une autre différence, vivre ensemble sous le même toit pendant plusieurs années. So let your mind understand by that is why we have the post-marital counseling. Et donc, voilà pourquoi les conseils avant mariage sont importants. Marriage is not about how you think about it. Et donc, le mariage, ce n'est pas ton opinion sur la question. It's about what God has said about it. C'est l'opinion de Dieu qui compte. So adjust your thoughts and your mind to what God is saying about marriage. Et donc, c'est la pensée de Dieu qui doit être l'objet de ton analyse sur le mariage. Mostly say, I think we should have. It's Donc, not ce n'est about pas I une think. histoire de c'est tes propres pensées, tes propres opinions. Je pense, Marriage je is pense. God's institution. Donc, c'est l'institution du Seigneur. Even the phone and things we are doing, the people who did it have their manual. Et donc, même les gens, les téléphones que nous utilisons, il y a un guide. And if you want it maximum use, you have to learn the manual. Et donc, lorsque tu as besoin de connaître le fonctionnement du téléphone, tu dois faire référence au guide, So au build, manuel de guide. build your mind capacity to come to point that God say, I am going to be joined together. How am I going to do Et it? donc, sur la déclaration du Seigneur, tu dois maintenant porter tes réflexions, comment réussir et faire selon sa déclaration. Like how we were going through the temperament. Et pendant que nous faisons les tempéraments, You've married, you don't know your wife's temperament, you don't know your husband's et temperament. donc tu te maries sans toutefois, tu ignores les tempéraments de ton conjoint. Always there'll be fight Tous les jours, vous allez faire par là. because he'll be acting contrary to who you are. Parce que l'autre agit contrairement de ce que tu es. For example, if you are melancholic and you are living in a room with someone who is sanguine or someone, Et donc, you quand always tu es want the room. mélancolique, il y a l'autre partenaire sanguin. You get up in the morning, the first thing you think of folding the bed sheet, doing everything clean, putting things down. Et donc, quand tu te réveilles le matin, tu fais le lit, tu arranges les choses. The other person get up in the morning, he just think of putting shoe here, putting dress here. Donc, he will l'autre clean. partenaire, lui, au contraire, il est désordonné. Il commence tout ce que tu as arrangé, il commence à mettre ses chaussures ici, fait ceci. So right from the starting of the morning, there is fight. Et donc, déjà même le matin, vous avez commencé par là. Just the fact is that the room And the is not first step organized is the safety. way you want it Donc, to be Le organized. palabre, là, c'est une affaire de j'organise, toi, tu désorganises. So build up your mind. Et donc, la pensée doit être aussi Get préparée understanding, à get cela. knowledge. Et donc, commence à And avoir la when he connaissance. Learn about how to live with people with He will opposite cleave. sex and with Et opposite donc, toi, il faut temperament. apprendre à vivre avec les gens de sexe opposé
et comment ces personnes-là fonctionnent. and how your strength can complement his weaknesses. Et donc, And when comment the- est-ce que tu pourras when the pouvoir process is duly venir en observed. complément de leurs faiblesses. The weaknesses of your partner is there for your advantage for ministry, And or will is become there for your one judgment against the flesh. Et relationship. donc, toi, la faiblesse de ton partenaire, c'est comme un ministère qui t'est confié. And Afin therefore que ce they que tu will vas be faire de naked. façon avec bonté ou chose pourra aider l'autre. What did I say? Without shame. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? So in every true marriage process, I just said something right now. the living is The weakness extremely of- important. Dans le processus de mariage, le départ est très très important. Some things you don't do when you have The not weakness lived. of your Et donc, partner il y a des choses supposed to be a que platform tu n'as pas of fait ministry. quand tu ne prends pas ton temps. In order And if you to don't guide the put person in how due to live diligence to the together. living process, If it doesn't happen Si that tu way, ne what will t'assures happen? pas avec une certaine No, it will vigilance be quand il fight. s'agit No, I said something in addition, you will not be able to really but you translated. enjoy the But cleaving. I can translate it, but I did not keep it in mind. de jouir de l'attachement. If you get one of the Who has Gallagher's both the two sides? on J'ai premarital dit counseling, facile, you j'aime can pas. buy Il y a- some Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a Et donc, ajouté en vous dernier. pouvez aller La à, première partie que j'ai chez ce qu'on appelle à la librairie Challenge pour avoir le livre d'Alain traduit ça, des He conseils said the prémaritaux. A part, Canadian he said who- the B part. he took us through in 1994 in Bible school, and he has lived in Ghana for long and served in most of the West African nations. It will be a judgment against Et the donc, relationship. ces missionnaires nous enseignaient en Il dit que 94, il a si été tu ne le missionnaire fais pas pendant ici, la longtemps au partie Ghana, A, aussi la bien dans l'Afrique conséquence de est que l'Ouest. cela va Il nous a devenir parcouru ce sujet-là assez largement. If you get one of these books, you Please, can buy please. that land and also use it for Whatever is the weakness of counsel. your Et donc, si vous avez l'un de ces manuels, vous pouvez l'utiliser pour vous-même, mais aussi l'utiliser pour des entretiens it's your maritaux. ministry. So the living has some key elements you have to live with. Et donc, And which is the antidote of quitter that. le départ à des éléments clés qui a la force, dont qui il a la faut solution à véritablement cette faire. If you don't see it that way, You have to live Auquel financially. il faut accorder de l'importance. You have to live financially. Voilà que Donc, tu dois quitter financièrement. If we say you live financially, you cannot take steps into marriage when you are not financially independent. Et donc, si toi, learn tu about ne peux pas être indépendant financièrement, tu ne dois pas penser au départ. And if you are a lady or you are a man and you know are that I am in the reasonable relationship to and this. somebody propose I want to marry you, the first thing you begin to inquire is he Know working? more Et about donc, une jeune fille ou un jeune homme qui vient, qui vous propose le mariage, that is why une it's personne important for censée que vous marital êtes, la counseling question c'est ceci. reading Quel and travail il fait? Because it is irresponsible to differences. marry and expect somebody to take care of your wife. conseils avant mariage sont bons. Et donc, c'est irresponsable de ta part si tu dois te marier que quelqu'un d'autre prenne la It's responsabilité amazing how de people faire want face to aux besoins de sa famille. And these are some of the things you do to really enter into the marriage responsibly. Et donc, voilà des choses que tu dois faire et assumer pour entrer avec responsabilité dans le mariage. Many people have married irresponsibly Et donc, beaucoup se sont mariés de façon irresponsable. and they have put in the life of their wives and their children into remember high when risk. the divine was Et donc, ils ont même mis en danger à un certain haut risque la vie de leur femme et de leurs enfants. Because it is a next stage you are going to take. Et donc, déjà après le départ, c'est la prochaine étape à prendre. And even the elements of your love is measured by how you are able to provide for the home. Et donc, même la mesure de ton amour aussi va dépendre de la provision que tu apportes à ta maison. relational, So you live financially. Et donc, tu dois prendre ton départ financièrement. intellectual, Are we okay? and economical. So if you are not working, Themselves for Si tu ne economical. travailles pas, please look for work before you think of. et donc toi, cherche à travailler You avant want de to fast quitter and pray to de develop prendre ton your départ.
Marriage is not only about how you control your waist, but it's also about how you can take care of your relationship. Donc le mariage, c'est pas seulement les jeux de reins, mais le mariage, c'est aussi la responsabilité. Your manhood is not only in your waist, it must also be seen in your hands. Et donc ta chose, ta masculinité ne doit pas seulement se voir dans ta hanche, mais aussi entre tes mains. Don't let your heart be divided in the relationship. It's like one leg is here, one leg is here. You live emotionally. And at times you look back and say, Mostly people break from one relationship and they carry out their pain and their bitterness into other relationships. Et donc, généralement, il y a des gens qui font une rupture avec l'amertume dans une relation passée pour rentrer dans une autre relation. You must live emotionally. Tu dois quitter émotionnellement. Emotions is where you are bound and where you are connected. Et donc, là où tu es lié, là où tu es connecté. At times, it could even be your passion, your love for your parents over your would-be. Et donc, c'est un peu la passion que tu as plus pour tes parents, plus de lui-même qu'avec les gens. Some are more connected to their fathers even more than their husbands, and some are more connected to their mothers even more than their wives. Et donc, il y a des gens qui émotionnellement sont plus attachés à leur père qu'à leur mari, ou vice-versa, à leur mère qu'à leur femme. So you should be able to come to the balance that it's like you are there. At times there is a saying that people say, Et donc, il y a un dicton que les gens disent. which mostly they want to justify the fact that you have to uphold your relationship with your parents and have even that of your new marriage. Et donc, selon eux, dans ce dicton, c'est comme si tu devais mettre au premier plan ta relation avec tes parents que ta relation dans le mariage. And they say you can tell to your wife that, oh, he was my wife, but you cannot say my mother was my mother. Et donc c'est une manière pour vous dire qu'on a une seule You mère. can cut or split videos in VLC by going view and enabling advanced controls. Et n'est qu'une seule mère. But before your mother was your mother was somebody's daughter. Et donc avant que ta mère ne soit ta mère, elle était aussi la fille de quelqu'un d'autre. She became your mother when your father became her wife. Et donc elle est devenue ta mère lorsque ton père l'a pris comme sa femme. And if you understand marriage, your wife and your husband, you are becoming one flesh. So there is nothing like the other side and the other side. It's Et only donc, when si tu comprends le mariage, toi et ta femme, vous êtes un, il n'y a pas de partage. we are not focusing on the goal. It's when we sing to Et donc, just c'est be quand on something. n'est pas focalisé sur le but. Ici, qu'on essaie de divaguer, chanceler de pas et d'autre. When people start talking about So you live emotionally. Et donc, But that doesn't mean you forget your mother house or you forget your donc father cela house. ne veut pas dire rompre totalement avec la maison de son père. Understand that, as we said, the marriage is becoming an extended part of the home you belong to. Et donc, le mariage, c'est comme étendre la maison d'où tu viens. So you don't live forever. Donc, tu ne prends pas un départ définitif. And you don't live forgetting you don't own any responsibility towards your parents. Et donc, cela ne veut pas dire que tu n'as plus de responsabilité vis-à-vis de tes let's see it You still have obligations. parents. Et donc, tu as toujours des obligations vis-à-vis de tes But it is not to the detriment of the new home God is giving Et you. donc, ce n'est pas au détriment de la nouvelle maison que Dieu te donne. Because you have to He said, honor why then the they home you asked are if coming Moses from, commanded that the a new man extended family you are. wife a certificate Donc, de la famille que tu as pu and send her away. étendre, tu dois quand même honorer l'ancienne famille d'où tu viens. Do you have any questions before I Divorce start? your wife because
I said we are going hearts to were enter hard, first. that it was not this way from the beginning. Okay. I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness and marries another woman commits adultery. So we see two bases for which divorce can take place. Et donc, il dit que maintenant que tu as quitté la maison de ton père et que tu as bâti une nouvelle maison, The friends étant can do that. un nouveau couple, quelle est la maison à laquelle tu dois donner plus d'attention? One, first, it depends on the strength of your pocket. Et donc, cela va dépendre de la force de ta poche. And second, it depends on the kind of person you are marrying. Et donc, ça va aussi dépendre du genre de personne à qui tu maries. At times, the person you are marrying may be the breadwinner of the family. The breadwinner of the family. Le père gagnant, celui qui pouvoir pour la maison. So if you know that your wife or your husband plays a major financial role in the family before you meet him or her, then don't create a confusion thinking you are the only person who needs attention. Et donc, si tu avais déjà une femme ou un homme qui faisait beaucoup pour la maison de son père, ne crée pas de confusion pensant que c'est toi qui peux faire tout dans la maison. And if you don't understand this process very well, it will really come against the cleaving. Et donc, si tu ne comprends pas bien ce processus, cela va jouer sur l'attachement. For instance, if maybe the person you are marrying is the firstborn. Et donc, peut-être que la personne que tu épouses, elle est To protect your marriage from Some of the people I pity most is my elder brother or my wife. to Et join donc, together. les gens To join que together dont j'ai pitié, c'est mon frère et ma femme même. Because they are my elder brother is the elder. At times I may have money, he may not have money, but they may call him for help. Et donc, souvent, moi, j'ai l'argent parce que les derniers ont la paix. And Matthew gives us to And mostly they will call my wife. Et souvent aussi, on appelle ma femme. And I don't care. Mais je me soucie même pas. Because I understand the game. Je sais ce que c'est que le jeu. And I pray that should be a blessing for them. Et donc, je prie que ma femme également, comme elle est, soit une bénédiction. Because after I'm the man. So, Moi, je suis un homme. and I know how generously she is. And Yesterday I was talking with Et someone. donc, je sais combien de fois elle est généreuse et elle peut être so you should understand the We're game looking and know at how to divorce rate. allow comprendre un peu le it. jeu. Je vois dans quel It's only when you don't have. Si seulement si tu n'as pas. It's where at times the struggle and the fighting comes. Et donc, les problèmes, les Because luttes, the les court querelles, process But if you allow God to work in and through you, qui permettent à la femme de travailler. but it have to be, but it have to be done wisely. Et donc, cela doit être fait gentiment. For example, if you are well-to-do, Si tu es lié avec and you can find a way of establishing some of your siblings, you do, et donc tu peux aider tes parents à faire so that the responsibility will not come on your head. la responsabilité va pas venir. Because if it becomes that way, it will even hinder your. Et donc, somebody là, si ça ne fait pas, si ça va ralentir toi-même. So it's grace and wisdom. Let C'est la grâce de la sagesse. grace and wisdom meet, Et donc, que la grâce de la sagesse sera. and you know what to do best. So what you do is that you protect You want to your ask? heart. Okay, let me ask you. It's becoming very hard. And some of the basic things that really make our heart hard. The first thing is going contrary to what God has said. So, when you don't rest, Yeah, going contrary to what God has said concerning our life. so living concern women or man. Mostly is the man, mostly. La plupart du temps, c'est l'homme. But it's not only the man, but the woman should If our also. heart is hard, L'homme, la femme aussi. then on Because if you are a woman Si tu es une femme and you can do something for yourself, et tu peux te débrouiller toi-même, it helps. ça peut aider. and some of the things In the that olden days, the women were technically working. Et donc, dans les jours anciens, les femmes faisaient quelque chose.
because they were taking care of the home. Finding it difficult to forgive Prenez soin de la another maison. person. Because of the size of the family Parce que la famille était grande. and many other ways. That Et il y avait plusieurs façons de So we are looking at the both sides. On regarde les deux côtés. But understand that the man is the head, we give the devil a Mais foot l'homme devient la tête de la famille. primarily and women can help. Et les femmes peuvent through aider. anger. But if you don't take time as a man, you will sell your glory and honor to your wife. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu vas So vendre when, ta gloire. because when the sun Even goes down unknowingly. over our anger and the troubles and days, then And forgive it all has forgiveness its and effect bitterness as and well. Et donc, cela peut avoir son effet aussi. Especially when you are a man, excuse me to use this And word, in Proverbs chapter if you are lazy, we are reminded to keep our heart with you will diligence. sell your Tu vas birthright vendre ton droit d'aînesse. because the school fees you will not even be able to work to pay. Tu ne peux même pas payer la scolarité des enfants. You will not be able to take care of the basic things in the Tu name ne peux même pas prendre soin des everything besoins possible primaires. in the name that there is no work. Tu dis parce qu'il n'y a pas de travail. And that's why I gave you the first, the second one. How can the marriage walk in the reality of Genesis 1:28? How Et can donc, we c'est work pourquoi je together? vous ai donné la So you cannot réalité follow your concernant way. Genèse 1, verset 20. Comment le mariage. I will explain deeply how Have we God do Et on va expliquer. it. Okay, And some let of me the ask things this that question. we go through in marriage. No, I want to, because nowadays At times, we want you to go your own way and lead your this own modern life. time. Some of them want to get married, but they emphasize if I have somebody who can respect me, And it easily hardens can your heart. know who is well. I will And content because of myself. that way, you don't As care for the whatever God is financial saying. aspect, I will tell. And all that the Okay, say it. Please. Ok, donc je disais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes Who qui leads se the skill définissent. set? I lead the C'est skill un set. modèle du travail. Mais les conditions qu'elle donne pour le mariage, c'est que je cherche un homme qui So me you become respecte familiar with et the puis music un homme aussi than qui se débrouille bien au lit. Mais pour les finances, je peux. You know, women are helpmates, also is there Donc, marital les femmes and aident. and we'll explain what it means to be a helpmate tomorrow if we Et get to donc, the point. demain, on va But expliquer that pourquoi est-ce doesn't que mean la you femme cannot doit forgive your aider. wife or your And indeed, some women are very helpful. marital. Et donc, des femmes aident vraiment. But that doesn't mean don't act as a man. Cela ne veut pas dire que tu es un homme, tu dois fuir tes responsabilités. You push through and work through, So when you Et want to donc, tu join dois together, pouvoir œuvrer, trouver quelque and you do every needed learn how help to and give support that you have to give. Et donc, pouvoir faire l'effort d'apporter le soutien ou l'aide que tu veux. And things will change. Et les choses vont changer. But if you just put we are your talking hand, about it, but realize that the best place for then who sex should go? Should she go to market and find money and come and you eat for her to still wash the bowl? Et donc, pourquoi elle va aller au marché, marriage préparer, tu vas manger, et pourquoi va laver les assiettes. And others understand and they help in the way that the woman feel at peace. Et donc, les mères comprennent, elles pensent que les femmes le font pour pouvoir trouver la paix. Now what we are saying is that if you want to enter into marriage, enter into the marriage as a man. Et donc, ce que nous disons, tu veux The rentrer dans un Bible mariage, warns us rentre en tant qu'un homme. that even if Do we are your individual take steps that will make you a responsible person. Et donc, toi, prends des pas and our qui feront partner de is toi saying, un homme responsable. Even if your wife know you are working and you earn 20 Ghana and she earns 200, she will respect your relation. Et donc, même si ta femme sait que toi, tu travailles, tu as 20 Ghana, et qu'elle a 200 Ghana, elle va te respecter parce que tu travailles. But you wake up in the morning, you'll be sitting with your friends, talking, playing drafts and other things. Just sitting there idle. Idleness is ugliness. Donc, tu es un homme, tu te réveilles le matin, tu vas voir tes amis, vous faites des jeux de cartes, l'idée haute, mais c'est l'oisiveté. L'oisiveté and one of the things that causes marital And at times, if you don't take time, you find yourself stealing and begging. Et souvent, quand tu ne fais pas attention, tu
Because the Pekin will be hard, but money for cooking. If be that place where the president is. Giving birth to a child is not as difficult as that. Finding money for his daily living. Et donc, faire des enfants, ça c'est pas des cadeaux, hein, mais c'est nourrir l'enfant là. So please, I emphasize and I'm pleading with us. I know the economy and the system at times makes work difficult. Et donc je sais que l'économie et le système fait que le travail devient difficile. But you are either working or you are working your own those things. Et donc, soit on t'emploie ou bien tu fais ta propre ou ton propre travail. So learn to do something. Let us learn to do something. Donc nous aussi apprenons à nous débrouiller, faire quelque chose. So that we'll be able to live financially. Pour que nous puissions démarrer, prendre l'envol financièrement. In some responsible family, if you go to marry their daughter, one of the key questions will ask you, what work are you doing? Donc quand tu es une personne dans tes mariés, la première question qu'on te pose, essentielle, c'est quel travail tu fais. And you say, I'm not transferable from Maybe if you don't take it and you practice it anywhere outside marriage, Et tu dis, moi, j'ai foi et j'espère en Dieu pour un travail. And legally, when you are living with your wife or your husband, and the wife say, I am angry at you, so you will not fire. I am angry, so you will not fire. No, he's giving an example. Okay, continue. Et donc je connais un homme avec qui je marche mais qui suit un homme de Dieu. That is why the body of the wife is the husband, and the body of the husband is the wife. Et moi je travaille. Et donc financièrement ça va. So it's not only when you feel. Et donc pour lui, étant appelé, There are times you don't feel, but the other person feels. et donc là où il est mort de Dieu, on ne le paye pas. Only in the context of On marriage. veut se marier. So Et donc je prepare vais yourself laisser for quelqu'un that. qui est pasteur quelque part ne le paye pas. And also, in protecting your marriage from divorce, Voyage avec at times the doctrinal practices can affect it or control it. Let me answer by telling you this story. Et donc je vais répondre par une histoire. In There was one 1992, I scenario went to that the the prophet ministry. had to tell the woman that En she 1980, should not sleep with her husband's place for about some weeks for spiritual One of the places in Ghana, et l'un des endroits au Ghana. and there was a situation in the church. Et il y avait une situation dans l'église. One brother had wanted to marry one sister, Et donc un frère voulait marier une sœur. and he has been working with the sister for a long time. Et donc ils ont été ensemble pendant longtemps. But one member went abroad and he came, Et donc un autre membre d'étranger, and he also wanted to marry the sister. donc lui aussi il veut marier la sœur. And the pastors and the leaders of the church said, "This brother is not working, so you can take it." Donc les anciens et le pasteur disent, le frère avec qui tu es là, il ne travaille pas. So, at times when So I investigated the question very carefully, Donc moi, some people see c'est plus sex investir. and I realized that this guy was teaching them how to play guitar. Donc so le even monsieur dit Saturday travaille pas. when they C'est go to pendant church qu'il les on apprenait à Sunday jouer la it's guitare. And it was like he was also following the pastor. Et donc il était également un proche du pasteur. So I asked myself, Je me suis demandé, so is this the kind of foolishness in go the on church? the pulpit donc comment quelqu'un peut from être Friday il est censé dans l'église? Because the guy
saw himself as sacrificing and serving. Et donc pour lui, c'était un sacrifice et le service. But that is how they were also seeing him. And those Donc c'est are comme some ça of the qu'ils things le that voyaient. can really begin. And I felt really for the guy. Et donc moi, j'étais désolé. Sex And also begin is to start marriage getting wisdom. Et donc moi-même, ça a commencé à m'enseigner la sagesse. Because if I don't take time in the name of calling, Si je ne prends pas et fais pas attention au nom de la paix, that is how I'm going to be treated even in the church I have served for years. et donc je serai traité ainsi dans une église que j'ai servi pendant soup will des say années. at times when you are going even to sleep with your In wife. 1995, we went to crusade Et in donc en Manchagona, 95, nous sommes Accra. allés à une croisade à Accra. That time I was in the Bible school. Et moi j'étais à l'école du So I came to the crusade. J'étais à la croisade. I didn't do anything. Moi je n'ai rien fait. But the one who was translating from English to Ghana. Et donc celui qui faisait la traduction de l'anglais Don't en smell Ghana. it. Very dynamic and very great work. Et donc c'est là il a fait un travail excellent, c'était très dynamique. But when the program was over, Lorsque le programme était fini, they gave him what? moi on m'a donné à boire. But even he wanted they gave him. Ouais, je sais, mais une cigarette. So I just That is why on ne lui a pas dit. so I just look at him. Sex. Je l'ai regardé. I took a little of it Donc moi-même je lui ai servi certains and I gave him. de ma boisson. And all that he said. And will come to the place of sex in consummation when we are. So these are some of the things in the church in the name of I'm following this, I'm following this. And I think by the time you realize you have been treated for nothing. Et donc voilà l'une des Please learn choses together and dont nous understand. mettons au nom de Dieu et à la fin nous voyons que nous avons rendu service. So what you have to do when you are following In God's some servant, doctrina, the woman is like a slave. one of the wise things to do is to be faithful Et donc l'une des When choses the que man tu dois faire c'est d'être fidèle. and win the trust of at least certain something in the name of where you are. Et donc toi aussi tu dois être The également woman is quelqu'un not able to qui express cherche à établir quelque chose au nom de l'église où tu Or sais. if there is opportunity to build yourself, S'il y a as a woman l'opportunité or as a de man, te bâtir especially as a toi-même. man, that build yourself while you are following and you are serving. Et donc toi-même tu dois t'équiper pendant que tu suis et sais ce pasteur. Because opportunity is when chance meets with preparation. Et donc l'opportunité c'est lorsque les chances te sont données, mais quand tu es bien préparé. Because some opportunity will come because you have not and let prepared. it It be will done give in to mind somebody and heart who and have prepared, even than you who have been serving for and you. let Et know donc some of toi the les things that will opportunités protect peuvent venir, mais that- si tu that n'es will pas préparé, l'opportunité sera donnée à quelqu'un marriage. mieux préparé parce que toi tu sais pendant tout ce temps sans préparation. It's not wrong to follow, C'est pas mauvais de suivre. but you have to build yourself as you follow, Donc toi pendant que tu suis, tu dois Watch over your heart. t'équiper. so that that preparation will pave the way for you, Develop your Et mind. donc pour que la préparation puisse t'ouvrir les portes, even in the same place that you are serving. même là où tu es en service. Let's take 5 minutes. This is 5 minutes.